Good morning, class. Today is the second class for self balancing and sectional balancing chapter. I hope you follow my previous class, which I have discussed with you all, and today I will be discussing with you the next part. Means I am going directly towards solving the sums. If you are facing any difficulty, please ডু লেট মি নো। আমি ডাইরেক্ট সামসে চলে যাচ্ছি। আজকে আমাদের সেকেন্ড ক্লাস সেলফ ব্যালেন্সিং সেকশনাল ব্যালেন্সিংয়ে। তো আমরা সামসে ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছি। তো আমি যখন সামসে যাচ্ছি, আমি সামসটা অলরেডি আই হ্যাভ প্রোভাইডেড ইন ইয়োর পিডিএফ, which is sum number 7. What does it says? This is 2010 question paper sum. Mr. V maintains his books of accounts under sectional balancing system. From the following particulars, prepare the total creditors account as would prepare to the general ledger of Mr. V. So আমাকে কি বলেছে? আমাকে মিস্টার ভি মেনটেন করছে বলেছে সেকশনাল ব্যালেন্সিং এ। আমাকে তাই টোটাল ক্রেডিটার্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে বলেছে। কার বুকসে? মিস্টার ভি এর বুকসে। আমাকে অ্যামাউন্ট দিয়ে দিয়েছে। ওপেনিং ব্যালেন্স, credit balance is 12,400 and debit balance is 270. Both opening balance has provided. Purchase has been given, which is including cash purchase rupees 4,000, cash and check paid to the suppliers is 18,500. Bills payable accepted is 3,000. All our expenses, it will all come. Bad debt recovery previously written off. It has a bad debt recovery previously written off, so it will not taken into account. Previously bad debt written off হচ্ছে আসবে না। Returns debit 380, yes, return has been debited 380. Returns credit 250, both will not come, আসবে না কিন্তু total creditors এ। Bills receivable endorsed 480, it will come to bills receivable endorsed আসবে। Bills payable dishonored, bills payable dishonored 300, it will come by bills payable dishonored. Check dishonored 200, check has been dishonored, চেকটা আমার এখানে আসবে না, check dishonored আসে না। Endorsed bill dishonored means the bill once endorsed, now it has been dishonored, it will take into place in total creditors account. Bills receivable endorsed, which is 600, again it won't be come under creditors. Discount received 100, yes, to discount received. Interest charged by suppliers rupees 10, yes, it will come interest charge, so it is a credit balance by interest. And interest charge, acha, by interest, yes. Next is transfer from sales ledger 300, it will come. Transfers from sales ledger to transfer, it will come. And closing balance debit balance, it is 150, so it will be by balance cd 150, and remaining balance will be to balance cd. So if you follow the particulars of the sum, you will get to understand it. So ফরম্যাটটা একটু ভালো করে দেখবে, তাহলে আমাদের কি আছে in the books of Mr. V, total creditors account, this is sum number 7 solution. Debit, date, particulars, rupees, date, particulars, amount rupees, and this credit. Okay, I start with opening balance 1114 to balance BD, credit balance, debit balance 270,
and 1114 credit balance by balance BD. Credit balance is also provided 12,400. I hope বুঝতে পারছো। ডেবিট ব্যালেন্স ক্রেডিট ব্যালেন্স দুটোই দিয়ে দিয়েছে, আমরা দুটোই আনছি। ডেবিট ব্যালেন্সটা আনছি 270, ক্রেডিট ব্যালেন্স আনছি 12,400। পারচেজেস ইনক্লুডিং ক্যাশ পারচেজ 4,000। সো পারচেজেস এর মধ্যে আমার ক্যাশ পারচেজ আছে 4,000, ক্যাশ অ্যান্ড চেকস পেড টু সাপ্লায়ার্স পুরোটাই আসবে। তো এটা আমার কোনো ডেট দেয়নি, সো আই এম কনসিডারিং দ্য লাস্ট ডেট টু পারচেজেস অ্যাকাউন্ট। Oh, cash purchase wage, so it will be come under to cash account. How much? 18,500, right? Okay, see, yes, okay, so bills receivable accepted, which is 3,000, so it will be same date to bills receivable sorry, accepted account. Sorry, 3,000. Okay, next, is bad debt, recovery of bad debt previously written off আসবে না। Returns 380, so and returns credit returns will come, purchase return টা আমার আসবে to purchase returns account 250. Okay, bills receivable endorsed, so bills receivable endorsed আসবে to bills receivable endorsed account, it is 480. Acha, by bills payable dishonored, it will come by last date, bills payable dishonored account, how much? 300. Checks dishonored, which is 200, it won't come. Endorsed bill dishonored 240. Endorsed bill dishonored, so it will be by bill endorsed dishonored account, it's 240. Bills receivable discounted bills receivable, it won't come. Bill discount received is there, so it will be to discount received account, so how much? It's 100. Interest charged by suppliers,
So by interest account, how much? 10 rupees. Transfer to ledger account 300, it will come to transfer to ledger account 300. At the beginning, to beginning এ দেখো কি বলেছিল, purchases included cash purchases rupees 4000, তাহলে purchase এর মধ্যে cash purchases included আছে। আমার তাহলে total purchases কত? Total purchases is 18,500 plus 4,000, which is uh, uh, 22,500. So 22,500 এর মধ্যে তোমার কত আছে? তোমার আছে হচ্ছে তোমার ক্যাশ পারচেজেস হয়েছে তোমার 4,000, তাহলে তোমার ক্যাশে তোমার 4,000 টাকা আছে, সেটা তুমি 4,000 এনেছো, তাহলে বাদবাকিটা তোমার কি আসবে? বাদবাকিটা অবভিয়াসলি it will come under credit side. So under credit side it will be by purchases. Total purchase means 18,500 plus 4,000, which is 22,500, and I am excluding the cash purchase, so basically it will come 18,500, right? And balance, debit balance has been given 150, so by balance CD 150, you add 12,400 plus 300 plus 240 plus 10 plus 18,500 plus 150, so 31,600 minus 270 minus 18,500 minus 3,000 minus 250 minus 480 minus 100 minus 300, it is 8,700 to balance C. So this is your answer. So this is how we should do the accounts. This is the answer. I hope you will go through the sum, so it's not so difficult to understand. আনসারটা তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি ফরম্যাটটা তোমাদের পাঠিয়ে দেব, আশা করি তোমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে ফরম্যাটটা যখন আমি সেন্ড করেছিলাম তোমরা দেখেছো কিভাবে আমাদের করতে হয়, and on that basis we will do the accounts, right? Okay, I hope you understand. I hope no issues with that. Thank you for patient hearing for the class. Have a nice day ahead. Thank you.